Makasimba ere mhuri yeZimbabwe nchitaiwa welcome again ipo pano pa trending ziyana pandokupeka nyaya dzese dziri kuitika imo muno muZimbabwe mativi mana enyika ino yeZimbabwe. Nduti kana wamutsva pachannel ino aiwa kusubscribe mahara and don't forget to turn on the notification tusasarire pamanews updates anochiposta pano. Nhasi mhuri yeZimbabwe nyaya yandakakubatira i2 manews update yekutanga iyo inyaya yemwana waMunhenzva ari kutaura kuti chikonzero chiri kuita kuti mabhazi waMunhenzva aite maaccident. Nyaya yakakura but ndingoti ona video ka uterere audio wondudzawo zvakamira sei comment section wakamirira second news update. 27 years ago nditi nokubva ndaita nursing, saka I have a degree in science nursing. I'm a registered nurse. Handiti saka mazuva ndaita degree rangu mai vangu ndopo vakafa in a car accident ku England. Saka mai vakandisira imba nditi baba ndokubva vaitora because baba vanga vawanza vakadzi. Baba vangu ndiMunhenzva chaiye Munhenzva mabhazi anoenda Cape Town. And this kuda kuta mnyama. Saka I don't know how much to say. I don't know kuti nditaure zvese here handizivi. Saka zvinonzi bhazi roro vanga varamba mai. Oh my God. Vanga varamba mai. Saka ndokubva vatora imba yamai. Zvinonzi imba iyo ndiyo iri kuita kuti mabhazi anobheuka. Vanokwira mabhazi kwaMunhenzva munoziva kuti mabhazi kwaMunhenzva anobheuka. Ingozi iri mufamily ndimai vakafa. And I just don't like coming on live and just kungotaura zvemhuri. Saka baba zvinonzi vakaenda kunondiromba ndakaudzwa I've never been in Zimbabwe. I'm going to 30 years handisandadzoka back to Zimbabwe. Saka zvinonzi hanzi wakaiswa mubhodhoro, hanzi ndakaiswa mubhodhoro, hanzi vakatora misodzi yembwa. Vanoziva chiwano ndiudzei, hanzi vakatora misodzi yembwa ndokubva waipukuta, hanzi ndokubva vatora mvura yavakagezesa imbwa, hanzi ndokubva zvaiswa mubhodhoro here. Hanzi misodzi yembwa is supposed to kupa munyama. Help me andinzwisise shona. Chishona chinondinetsa. Saka hanzi kuti ndirarame ndinotofanirwa kutofamba. Zvino ndiri kuAmerica ndinofamba kupi? Ndakambozama maprofita vanouya vachida kundidyira mari. Saka nyama wandaita ndokungoti all the jobs I get as a registered nurse, I'm fired within 6 months. Everywhere kwandaenda handichakwanisa kuona even pekugara. Yes, ndine brothers. I have brothers. I have one in Miami, anonzi Michael Munhenzva. I have two in Kentucky, anonzi Moses Munhenzva, and the one anonzi Tawanda Munhenzva. Ko apa kudictira yanzi maita sei ndarwadziwa munoziva vakuti maita sei nhasi. Saka nhasi ndakabirwa mushonga. Let's go to the chiri kunetsa, ngatiende kune zviri kunetsa. Ndichangopuhwa license as a registered nurse. Ndakabirwa mushonga wese mukati kuenda. Saka this nursing home yandaishanda manga musina makamera. Ndokubva mapurisa auya, FBI ndobva yauya, FDA Food Drug Administration ndobva yauya, vese ndokubva waita kuinvestigator. It's been 13 years hapana. Andifute ndinomwa andifute handibate mbaji andiite anything. Saka kubvira musipo vakanditega. Vakanditega. What kutegwa, what it means you're blacklisted. So what it means is even ukaenda kunotsvaga basa. Here in America we use anonzi social
the security numbers. Saka ukainonotsvaga basa, you have to give them the social security number. Saka ipapo chinobva zvabuda kuti ndakategwa. Saka ndobva ndadzingwa basa every 6 months aipere before I'm fired from a job. Ndikaenda kunogara ndanga ndakushaya ma-apartments. No one wants to give me an apartment. Saka ndanga ndakugara muhotera extended stay. Saka nhasi ndokubva zvanzi vakatanga kuti ndizoevictwe vakatanga kupancha mataya angu. Havasi kuda kuti ndifambe. They don't want me to walk. They don't want me to work. Saka vanouya, they punch my tires. If you don't believe me, ndinokupai mav1 ndine so many recordings. Saka kuti ndifambe zviri safe, I had to start going live videotaping. Saka ndakabata muridzi wehotera achiuya pamota pangu midnight ambeno zvaaita. Saka aona kuti ndamubata. Saka ari kutya kuti I'll sue him. Ndopaakangotiti, you know what, handinogara newe panapa. Ndakamuisa video ndokurakidzai muridzi wehotera wacho ndakamubata midnight ari pamota pangu. Ndobva angonditi handichadogara we don't want you staying here. Nhasi ndobva ndati all right, I've been with you for 2 years. If you evict me, it was supposed to be Friday. Ndoenda kupi? Tell me, evict one day, unoona kupi? Even apartment, you can get an apartment within a day. Chinipai 2 weeks. Ndikwanisa kutsvaga rent or apartment. You can say, no, we want you out today. Then I've been with you for 2 years. You can say, we don't care, we want you. News update mure Zimbabwe. Inyaya iyoyo ikuitika kwa chivi mushure mekunge vanhu vaita mhirishonga mushure mekunge kwagadzwa uya chief ari kunzi aiwa haasiri aifanira kunge ari chief akufanira kunge achigadzwa. But mukuitika kwenyaya iyi mure Zimbabwe uya ari kunzi aifanira kuve akapiwa chigaro cheuchief anoonekwa iye achitosungwa. But at the same time nyaya iyi yakamira yakadai yekuti vanhu vari kutaura kuti aiwa zvinenge zvine matongerwe enyika mukati because magadziro akaitwa munhu uyu munhu wekuti haakwanisi kusumuka haakwanisi kulidha vanhu. Tikuti what this video wondudza zvamira sei comment section. Tengi nemari ushendi hwahwenzinza zvina vanotenga saka tina kufara zvose zviri pavapa zvoto vanosendi kwachii kana kutoridza miri yapaye zvindambotozama kuti ndisumuke apa ndinoti ipapo zvako umambo unotaura nokuti hazviri zvatinotiza zvinotipa vanongopa zuva nezuva vanongobuda vachipa zuva nezuva tatambonofunga kusumisa dhiye yotatamboga kusumisa zvinogwadziwa nokubva kwavana kuti nokuti havachina vakuru vokoba uye zvavanosunga vachivasungira kuti votaurei nyaya yevushe nditsika nemagariro kana ikasabatwa zvakanaka inovhiringidza zvinhu zvakawandisa kusanaya kwemvura zvakanaka nekuti madzinza kana kuti madzinza anenge akagumbuka pamusoro pezvinhu zvinenge zvichiitika. Saka isi uya therefore kuti tiruramise chii zvedzinza redu. Saka tiri kuona kudzinza redu manyaya yekuti nyembe yakubva muofisi achabve kwatiri isusu. Kana yabva kwatiri isusu vava kuti kutinzwa isu pazvichemo zvedu zvazvimutaura kuti takakatya mari isu taenda kumuswa. It was 11 March I think kwa DDC muofisi mavo tina chief nemauzhe vakanzi vanhu vanode kupana chinai mambo hatina kupedzana zvizi it's done and dusted. We are very astonished kuti isisu tonzi done and dusted zvinhu zvedere isisu
Is this no apa? DDC is the secretary. Anditi. Paramount chief is anegari chairman anditika. Anegari chairman. Achitsvaka kuti atsvagurudzo kuona kuti mafacts anobuda awawa imba chaicho ndeipi. Urugadzwa vari kupa vatogwa kubva vatova nenguva vachipa vanhu vasazati variwe pamakoverero chose zvavanotoziva naivo kuti tiri kuba zvokuti nyangwe vakavabvunza vanoziva havatombozivi kuti ivo kwamakovere kwacho mwana vani we wakanga ari mambo wakatanga nezvo kwamakovere ndiani havazivi. Takanga timboenda kwatiyeyo tichizama kudini but vanoti tsvakai maloya manje tetisina mari hatina ofisi yatisina kuenda kunoisa complain but hapana ari kusimudza kana musoro nyaya yacho inongovharirwa yotobva ingosiyiwa yakadaro tombozama kubva navo chaiko mbotodzingirira madzisha nyaya yacho inongopera yakadero inongonzi nyararai regai zvakadero izvi mitoro yese takavhara tisi tofana kunopira tisi tofana kunoita everything hapana anokwanisa kuzviita tisi tozviita asi zvino hatisi kuzviita because takaona kuti vakatibira vushi saka totichiita imi havaiti hapana paunokwanisa kuita kana kudai saka makaona picha usingapiri zvavanoziva naivo ngavabvunza izvi vanozviziva papesi meeting yatapedzera kuita pazotanga kuitinetsa zvimizvi ya2017 tina maminitsi akaramba kuverengwa kana kuti asina kubuda kuti averengwe nekuti takanga tatendera pamaminitsi iwawo ndo aitibudisira zvinhu zvose zvokuti munhu unofanira kupinda iko zvino ndiani. Musi watazoita musangano wekupedzisira ndokunga takazoforwarda matsamba kumasabhuku ose including mambo tichicomplaina kuti okay zvaitiwa hazvo asi hatina kugutsikana zvinhu zvinotenderamwa ndozvataiwa ende sure kwose ndozvaingoitika kuti pakangowana ecomplain panofanira kumbotomira oka. Takazama kuteveredzera kwakuru tichiona matsamba kuti kuda vangatibetsera hatina kugara tawana rubatsiro saka takazoona kuti apendeperekana yavapoka zvavanyore kuchienda kumatare saka takaenda kumatare tamirira kuti tidii tigopuwa date rokuti tienzanisiwe asi tikahlambaza nekuti mahofisi ehurumende kwaDTC vatoronga kuti kuitwe mhemberero yekuti vakatogadza munhu mazuva ano kana voita zveushe hwavo havatibudzi havadi vanongopanana tongoona vanhu vakapfekedzana zvikwembwani zvoushe hwepamakovera hatizivi kuti zvobvepi kana zvofamba sei nokuti havagoni chero kutaura nezvo saka kuenda takazoona kuti tatova nomboho kuti vari kutina muzvipfuwo zvavo mumatanga vachinobhadhara vachingotenga ushe vachingotengeserana hapana transparency pamwe unonzi sungaidza tikuona ndiye augadzwa headman zvava kuita so tiri kuimpossible ife kuti zvava kuita so kutoti vanhu vari kuti tiri kuimpossible the headman zvinobvumirwa here kuti tingoimpossible munhu asina kutenderwa neclan process iyo yakaitwa dzimwe dzimbawo dzisipo plus hazvina kunge zvaitwa kuti paitwe maminitsi okuratidza kuti vanhu vawirirana kuti munhu asarudzwa ndiye saka zvose izvi zvitazama kuisa request yokuti zvinhu zvigadziriswe hapana chakakwanisa kugadziriswa even kuna chief naiyo DA havana kuuya paground kuti vazogadzira nyaya idzodzo saka nyaya iyoyo yanga iri argument yokuti mumba kana maita problem vaifanira kunge varipo vechiefs council vouya vazogadzirisa vanhu before vasati vanominata munhu asi zvose zvakaitwa process iyo pasina kana kufamba nenzira yakarurama. I received calls from residents in 2024 October alerting me that there was blasting happening in one of the properties in Marlborough. And when I sent the Council Development Control Unit to go on site, they went through on site, they saw that there was mining happening. I also reported it to Emma. I reported to Marlborough ZRP, and they all went through and made sure that they did the site visits. And Emma and the Development Control actually told them to stop. But then fast forward a couple of months, the blasting then resumed. And when I went on site, they then told me that they'd actually received a permit from the Ministry of Mines. And apparently it was a family, that had been given a map by their grandfather during the Rhodesian times, and they had actually then hidden treasure in that property. So there was a map that had been given to the grandchildren for them to be able to retrieve this so-called treasure. So they then went and they convinced the property owner of that particular house, to give them access and to give them also the right to then start mining. But going forward, a lot of complaints have been happening from the residents. The residents have also done a petition
They were complaining about issues to do with the noise pollution. And then now, fast forward, we're in 2026. We have had structural engineers who've come through to different properties to actually do investigations to see the structural damages that are happening to the residences in our community. And I think where we are here at number 4 Forester, we've taken a tour and we have seen the cracks that are happening to the house. And our area in Marlborough is predominantly, filled with pensioners. So we've got a lot of pensioners that are in our community that have invested, years and years, to buy these properties, to maintain the properties. And just because of one reckless behavior that is being done by someone who is focusing on their own personal enrichment, they have now affected the properties around them. And the residents then reached out to me and said, "Councillor, look at what is happening to our properties. It's now even a health risk because the report from the engineers was actually then saying that the cracks in the properties are actually posing a health risk. They could actually collapse at any given moment, on any of the properties. And these are pensioners with health conditions. The property owner here, as we're moving around with him, we couldn't even go around with him for more than 5 minutes because, he's got health issues, So these are some of the concerns. And I wanted to take up, I know a lot of things happen in Harare and in Zimbabwe. And we need to really look into how the Ministry of Mines could actually then approve of such a development where you then see mining happening right in the smack of a residential property surrounded by other properties. Some of these properties were built, in the 70s. So imagine the amount of years that have been invested and then all of that to then go to waste. So I had then told them that I can then link them also with, with legal human rights lawyers that can look at, what they can then also take in terms of legal routes to try and recover, and have their properties also protected in terms of value, safety, and so forth.